sukacita majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Timbalan Presiden Parti Warisan Yang Berhormat Datuk Daryl Liking untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih. Selamat malam kepada semua. Datuk Seri Presiden, Datuk Jun Suong dan semua rakan-rakan seperjuangan di parti. Ni hao ma kepada semua. Saya tidak akan cakap panjang sebab Saudara Jun sudah cakap panjang. Okey, tetapi saya ingin meminta sokongan daripada semua untuk pergi ke kerja esok ataupun buat bisnes esok, spread ataupun berikan tahu kepada rakan-rakan kamu bahawa warisan ini adalah akan represent Sabah dalam parlimen pada hari selepas PRU 15. Kita mesti menang. We must win. Seperti Jun cakap tadi, mereka akan datang sini dengan tokoh-tokoh daripada Malaya. Mereka akan datang sini, mereka akan coba mempelawa dan juga memberikan pandangan bahawa kita di Sabah tidak boleh kalau tiada mereka. Kenapakah mereka akan cakap begitu? Mereka perlu sokongan, mereka perlu nombor parlimen kita. Mereka perlu kita punya parlimen untuk memperkasakan mereka di Semenanjung. Mereka tidak pernah terfikir, they have never thought that Sabahans are going to realize, Sabahans are going to look at our neighbours di Sarawak. Di mana di Sarawak mereka telah menunjuk Perikatan Nasional, Barisan Nasional tidak berani bertanding di Sarawak. Adakah kamu dengar Perikatan dan Barisan akan tanding di Sarawak? Tiada. Kerana mereka tahu Sarawakians have now realized that nobody can dictate their future but only the Sarawakians. But also, it must be through a Sarawakian party. In the case of Sabah, kita terlampau tercampur. We have UMNO, we have MIC, we have MCA, kita ada gerakan, kita ada PKR, kita ada DAP dan parti-parti daripada Semenanjung yang datang ke sini dan menggunakan kerusi parlimen kita untuk memperkuatkan kedudukan mereka di Semenanjung. Maka kita di Sabah selalu dijanjikan bahawa kita boleh kalau kita menyokong mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, when are we gonna decide on our own? I feel and I know that kali ini we are different. I believe tuan-tuan dan puan-puan tidak akan lagi memberi kepercayaan kepada orang dari luar daripada Sabah. Ramai orang Sarawak, ramai orang Sabah sudah duduk di Sabah dan telah jadi orang Sabah. Ada ramai mereka cakap pada kami. Mereka datang dari Seremban, mereka datang daripada Johor dan mereka cakap jangan lagi fikir pasal diorang sana. Ini orang daripada Semenanjung yang sudah duduk dan juga rasa sebagai orang Sabah. Kita berterima kasih kepada mereka. Kita juga berterima kasih dengan orang Sarawak yang sudah di Sabah dan mereka berfikir bahawa orang Sabah patut juga seperti mereka di Sarawak. So what are you going to do, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kamu akan biarkan keadaan ini begini? Ataupun adakah kamu membuat satu perubahan pada 19 November 2022 kali ini? Tidak kuatlah saya dengar sini. Di side pun tiada noise. Kalau begini Jun salah juga. Terlampau sadap itu makanan. Sampai kamu pun tidak mau dengar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita dalam satu garis masa. We are in a timeline that is supposed to decide kita punya masa depan. I cannot see any more timeline selain daripada 19 November 2022 di mana kita membawa satu gelombang Sabah di mana kita cakap enough is enough, it is time to reset Sabah dan kita akan mengendalikan
ekonomi kita di Sabah. Dengan kepimpinan Datuk Sri Presiden selalu menasihatkan kami, have faith. Mesti ada satu keyakinan bahawa kita di Sabah boleh. Dan bila kita dapat nombor sah, kita boleh berunding dengan mereka dengan syarat bahawa Sabah must come first. Sabah first. I believe tuan-tuan dan puan-puan pun ada perasaan dan juga inspirasi dan aspirasi yang sama. Saya tidak akan cakap panjang macam saya cakap tadi dan saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan esok hari please campaign for Warisan, campaign for the future of Warisan, and to all our friends yang sudah menetapkan that are living in Sabah, those from Semenanjung that are now in Sabah, those Sarawakians that are now in Sabah, and those Sabahan to first think Sabah and think Sabah first dalam pilihan raya yang akan datang pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta izin dengan kamu untuk memberi suatu laungan yang kuat. Berhenti makan sekejap dan beri suatu suara bersama saya. Sabah masih tidak kuat. Sabah, Sabah masih lagi tidak kuat. Sabah, kalau kita Sabah bangkit, tatap kali ini Sabah akan berjaya. Terima kasih dan 非常感谢 YB 拿督达勒雷金 Terima kasih Majelis ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Daryl Liking atas ucapan yang menarik tadi.各位来宾，此时已到了万众期待的一刻，准备好您的掌声，欢迎民兴党主席 YB 拿督斯里邦里马沙菲义上台致辞。 Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini acara kemuncak yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput Presiden Parti Warisan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdar untuk berucap. Sila berikan tepukan yang gemuruh. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis yang dikasihi rakan saya Timbalan Presiden Parti Warisan Datuk Daryl Liking. Ya, bila saya nampak dia tadi petang tadi bila saya datang saya nampak dia pakai baju hitam. Yang dikasihi Saudara Yang Berhormat Jun Wong, Ketua Bahagian Parti Warisan Kota Kinabalu, Naib Presiden, Saudara Nick, pengurusi penganjur, the young look like Lee Kuan Yew, the way he delivers speech reminded me of Lee Kuan Yew. Dev-dev jemputan, saya tidak boleh sebut satu persatu, pimpinan Parti Warisan, tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir. Kuei Lai Peng, 大家好，你好，好。
Thank you for coming. Terima kasih banyak hadir pada malam ini dalam jamuan makan malam bersempena dengan anjuran Datuk Jun Wong, dan saya melihat cukup ramai hari ini yang hadir, and thank you for the support you have given to us. We'll never forget that. And some of them I was made to understand they come from far away as well. Not only from Sabah, but as well as from KL, I was made to understand. When I met them, they're all the way. So it is indeed, I'm so pleased to be with you all this evening, having a dinner, to get together, and everyone knows that we are facing elections. The election is about who will be chosen, not only as a candidate, but also the government of the day. Pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Bagaimana ala 7 negara kita di Malaysia ini yang akan dibawa oleh pimpinan-pimpinan di negara Malaysia. Perkara ini cukup penting bagi kita untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia di negara ini perlu memainkan peranan yang utama. Rakyat Malaysia di negara ini tidak boleh pada setiap ketika blaming the YBs, blaming the party, blaming the government of the day, whether blaming Perlis government, Kedah government, Wilayah Persekutuan Selangor, state government of Sabah, because of their wrongdoing, the leakages, all the money supposed to be given to the people, supposed to be for the development of the country, and yet went down to their pockets. And sometimes we have been hearing it. Saya dengar berbagai cerita penyalahgunaan keuangan, projek tidak siap, ada kapal yang dibelanja, kapal pun hilang, duit pun hilang. Semuanya kita tahu, semuanya kita dengar. So I'm very worried as one of the national leader in this country, serving the country for more than 30 plus years. I've been in politics. And it's indeed worried me. There were times when I discussed with my fellow colleague dalam Pakatan Harapan, kita akan berhadapan dengan suasana negara yang berutang begitu banyak. Hampir lebih daripada 1 trilion. Now it's about 1.5, if I'm not mistaken, trillion. On top of that, you have seen that the currency is already reaching at the level of 4.57, I think 4.7 now, if I'm not mistaken, compared to the dollar. So it's weakening almost every now and then. So kemana kita nak lihat? Kemana kita nak bawa rakyat dan negara ini? Tidak ada penyelesaian, a concrete, comprehensive way forward for this country, where to go. Saya cukup bimbang. Ada yang hanya mendendangkan lagu-lagu seperti yang berhormat Jun Wong sebutkan, datang pergi Sabah, dia bagi gula-gula dengan orang Sabah, bagi timbalan Perdana Menteri. Ada yang bagi projek resmi sana, resmi sini, macam-macam bunyi dia. We have been hearing this all this while. The song that they sing is about giving things to the people. Bila pilihan raya bukan hanya mereka umumkan, kita tawarkan jawatan. Kita bagi peruntukan 6 bilion to Sabah. Kita bagi peruntukan untuk Kementerian Pendidikan 56 bilion. Kita bagi peruntukan untuk Kementerian Pertahanan 17 bilion. Duit utang. You just imagine, first time in my political career after serving parliament for my sixth term. Masuk dalam parlimen, the last budget I didn't want to attend. When I hear the budget from the screen of the TV in my house, listening to the speech delivered by the finance minister Zapro, hearing 375 billion budget, sound is very good. Never in the history we have reached that amount of money budgeted for.
a country like Malaysia. Lepas itu kita dengar 100 hampir bilion utang. Wow. Budget yang besar, utang yang besar. Where do we go? Saya tidak dengar bagaimana dalam belanjawan tentang how do you manage a prudent financial management, managing the leakages. And there's no kind of policy where you want to ensure when the people need, the country need, for example, like security system, 17 billion given to Ministry of Finance, kapal hilang, duit pun hilang. Beli submarine di Sabah tidak pakai-pakai. Sukhoi billion. It is not security driven. It is contractor driven. It is driven by some kind of external influence. They don't look into the needs of this country, where the countries need to ensure that we can form a deterrence. Kita boleh elakkan keselamatan negara ini supaya ada deterrence dia. Tapi ini tidak. Belanjawan after belanjawan. Sabah masih kena lanun. Belanjawan after belanjawan 56 bilion budget untuk pendidikan sekolah di Sabah masih berpapan. Berbilion belanjawan untuk Kementerian Kesihatan, ada hospital tidak ada doktor. Ada hospital ada doktor tidak ada ubat. Orang mati daripada Nabawan sakit jantung bawa pergi Kota Kinabalu, Queen Elizabeth. Tengah jalan mati. In my hometown, saya lawat kampung-kampung. When I was then the federal minister, Ministry of Education allocated more than $500 million to buy computers, distributed to all the school, urban and rural. Kampung, bandar, luar bandar, beli komputer. Tapi bila saya lihat, saya masuk ke kampung, komputer disimpan di storeroom. Saya panggil guru besar. I said, kenapa simpan storeroom di storeroom ini komputer? Kenapa tidak pakai? Datuk Seri, tidak ada elektrik. Macam mana mau pakai komputer? Can you imagine? Since independent, Kementerian Pendidikan dah pun diwujudkan, there's no comprehensive kind of approach. Going to the ground, dive deeper, analyze, study carefully the needs of the people in this country, to lift them up, to be educated, to expose supaya we have human capital. Ini tidak. Contractor driven. Simpan komputer dalam storeroom. And yet, the school children, 500 million, $500 million, money gone. Sedap telinga dengar. Kita bagi penentukan $500 million untuk Kementerian Pendidikan beli komputer di merata tempat. Macam juga baru-baru, Tan Sri Anu Musa, kita akan siapkan 5G. Saya pergi Kota Marudu, 1G pun tidak ada. Itu dinamakan keluarga Malaysia. Dalam TV RTM, Radio Television Malaysia, dendangan lagu-lagu macam-macam yang dia sorakan sedap telinga mendengar. Keluarga Malaysia. Tapi G5 tidak ada di Sabah. Betul. And this is where I think it's high time, not only for people, Malaysians in Sabah, Malaysians in Sarawak, Malaysians in Peninsula. If you want to ensure that unity can be realized, we have to touch the soul of the people in this country. You look at the budget, 375 billion. Have you touched all the races, needs? Yang paling banyak bayar cukai orang Cina. Tapi peruntukan dalam belanjawan Cina berapa bilion? Kaumnya, bangsanya. They pay taxes in this country. That's why when I was then the chief minister in Sabah,
saya allocate untuk pendidikan sekolah-sekolah Baniculus. Berapa juta saya bagi? Gereja berapa juta saya bagi kepada gereja? It doesn't mean that I will lose my religious belief as a Muslim when I render funding to them. No, I'm still a Muslim. But I was the chief minister for all Sabahan. Not only for the Muslim, but for all Sabahan, irrespective of race. And I have to show not only my fairness, my sincerity to the people, but also to my God. How can I be hypocrite in saying that, oh, I'm the chief minister of Sabahan, and yet you neglect other communities in this country? And this is what I said. Pasal itu saya beritahu, mana negara ini kita nak bawa oleh pimpinannya. Saya dalam Barisan Nasional berapa tahun? Dari ketua pemuda, 3 penggal. Majelis tertinggi, 3 penggal. Naib Presiden, 2 penggal. Bergabung dengan Mahathir, bergabung dengan Dola Bedawi, Anwar Ibrahim, Mahyudin Yassin, Zahid. Berpuluh tahun. Tumbangkan UMNO. I make a lot of noises in the cabinet, in the Supreme Council of UMNO. Pasal saya terlampau banyak bising itu yang saya kena gantung, kena buang. When I was in Barisan Nasional. Saya beritahu Datuk Najib, the moment he became the Prime Minister, we had a meeting in Sunway Hotel. There was somehow we spent about a couple of days. We discussed, slept there for a while. We were not allowed to bring our wife. Then slept there, eat there, and talk about how the way forward under Najib, all this sort of like Mackenzie was called, you know, the Blue Oceans Professor Kim, from US advisor to Obama. They came to Malaysia. I met him several times. And kita tengok macam mana keadaan dia. So I told Najib, I said, it's not good enough, you know. You're giving us 5 billion. 5 billion. 5 billion. I was then the minister. Macam-macam kementerian. Yeah. Kementerian Mengalai, I was a minister of unity, culture. I was a minister of jaga ayam dengan telur. I was a minister of kampung. An economist, you know, I was just wondering, I said, as a Sabahan, you know, Vice President, why I was not placed at the right place. That's why when I was a chief minister and we formed with Pakatan Harapan, immediately I suggested to Tun Mahathir, can you put Daryl Liking as a Minister of International Trade? Because I want to industrialize Sabah. Never in the history of Sabahan hold that position. Because I knew that. Why did we want that? Because we know that Sabah has a plenty of resources and yet not monetized to the benefit of the people of this place. Kita kena pastikan kekayaan yang ada di negara ini bukan hanya untuk kepentingan Sabah, tapi kepentingan negara Malaysia. Tidak. You proses minyak kelapa sawit di Petaling Jaya. You proses minyak kelapa sawit di Shah Alam. Buat kilang sana. You know how much it costs to transport palm oil, to carry them, cargo them from Port Kota Kinabalu to Sipanggar to Port Kelang. Lepas itu prosesnya, if the industry was here, could minimize the cost. The price of producing the end product could have been much cheaper. Pasal itu saya beritahu dengan my old friend, the late Lim Ken Yek, my old friend, my old cabinet colleague. I said, Taiko, boleh ke itu kilang-kilang buat coklat, buat itu byproduct of cocoa di Sabah. Pasal ibu pejabat cocoa Malaysia terletak di Tawau. Banyak cocoa plantation in 1970s, in 1980s. Kalau kita jalan dari Sempurna sampai ke Tawau, semua cocoa plantation. Kelapa sawit belum ada waktu itu. Lepas itu, ya tahu, Taiko susah. Saya, kenapa susah? Oh, pasal itu air tidak ada, elektrik tidak ada, jalan tidak ada, susah mau buat kilang, port pun tidak ada. I said, blend it well. I said, you can reduce the cost in the long run.
I think it's a lot easier for us. It is nearer Sabah to China. It is nearer Sabah to Japan. You know, kalau kita lihat jangka panjang, we can invest on that sort of product yang ada. Tidak bagi. Kerajaan Persekutuan tidak bagi. Downstream buat coklat, buat gula-gula, downstream koko. What happened to cocoa plantation in Sabah? Collapse. Semua orang kampung dari Sempurna Ladatu potong semua koko kelapa sawit. Kelopo, tukar dengan kelapa sawit. Pasal apa? Pasal tidak ada downstream. Tidak ada usaha untuk menjeriakan pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Jadi ini yang saya harap sungguh kepada pimpinan dan rakyat khususnya di negara ini. Pilihan raya sudah ada yang kita hadapi pada hari ini. Saya minta Sabahan, I want to zero down. I was just talking about how the country ala tuju dia. Yeah? I'm so worried. I can tell you guys, we are not going anywhere. Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GRS, gabung semua. I was in Barisan Nasional. Gabungan rakyat, which is very good. Dari segi nampak dari luar dia bergabung. But dalam bergabung, there's one single party who is very dominant. UMNO. What happened to MCA? What happened to Gerakan? What happened to MIC? Kita bergabung untuk memperbaiki supaya kerjasama itu memanfaatkan semua parti-parti komponen yang ada. Tapi selama berapa tahun semenjak merdeka, what happened to MCA? Bertanding pilihan raya ke-14, kosong. MIC tanding pilihan raya ke-14, 1. Gerakan bertanding pilihan raya ke-14, Penang pun hilang. Kosong. Gabungan apa itu Barisan Nasional? Nama sejak Barisan Nasional. Yeah. But doesn't go anywhere. Pakatan Harapan. Saya tidak pernah menolak bekerjasama. I've never rejected working with everyone in this country. Bukanlah kita ego, bukanlah kita mau melihat bahawa kita kuat, tidak kuat. Orang bilang Sabah warisan parti nyamuk. Parti nyamuk, si Musa kita gigit, demam dia di pilihan raya Sabah. Ya kita bukanlah parti yang besar. But we have to show example. Kita bergabung, Pakatan Harapan, bayangkan. Saya ada bergabung dengan Anwar Ibrahim dalam Barisan Nasional, dengan Mahathir, dengan Anwar. Macam-macam gabungan. Kena gantung saya. Kena penjara saya. Lepas itu bergabung dengan Pakatan Harapan. Daripada itu, I've never said to Mahathir and those guys, Wan Aziza, I said, letak situ PH+. I don't want to be under Pakatan Harapan, I said. Because I learned my lesson well when I was in Barisan Nasional. No, I have to rectify that. I can't be moving forward on the same kind of road, path, knowing that those characters and values are not there. Yang ada dengan saya, karakternya masih lagi dengan Mahathir. Karakternya masih lagi dengan Anwar. Karakternya masih lagi dengan Mahyudin. Bergabung dengan Pakatan Harapan. I thought saya ada harapan. Mahathir janji tidak masuk bagi Sabah. Guan Eng janji Pakatan Harapan 20% royalti minyak. 40% tax kita akan bagi. Otonomi Sabah. Janji. Saya beritahu Tun Mahathir. Remember? Dalam pilihan raya ke-14, not a single seat was taken by Bersatu. There was no YB Bersatu in Sabah. I didn't allow Mahathir's party. I told him, I said, don't contest. Mana ada pemimpin Sabah boleh beritahu Mahathir, don't contest in Sabah. Pilihan raya 14. There was no Bersatu. Sudah jadi Perdana Menteri, datang dia. Bersatu datang. I said, no. What did I tell to Mahathir? There's so many party in Sabah Tun. Dari Semenanjung lebih 7. Dari Sabah hampir lebih 10. Where did we go to unite Malaysia in this country using all this vehicle? Using all party, we are so divided, I said. We don't have any kind of initiative to ensure that we can unite these people
In this country, kita tidak ada usaha untuk menyatukan rakyat di negara ini. Semuanya apati. Yang ada. Undi UMNO, hidup Melayu. Undi PAS, hidup Islam. Undi DAP, hidup Cina. Undi STAR, hidup dusun. Nah, macam-macam yang berlaku. And this is where, when I look at the landscape of this country, is concerning me. As one of the national leaders in this country, there's no clear direction as where we want to go. But I'm quite sure, I think, if we reset, not only physically, mentally, Malaysian in this coming election, going to the right direction, please use your power, use your vote to ensure the future of this country, the people as well. Don't make the wrong mistake like what you have done. Election after elections with promises rendered to the country, to the people, singing the song, it is good for my God. Kadang-kadang saya letih dengar dendangan lagu-lagu di TV. That's why saya tidak tengok TV RTM. Yang lain-lain saya cuma guna handphone saya. Tapi kadang-kadang handphone ini YouTube pun macam-macam. Bila saya tengok YouTube, warisan PTI. Wah. Setiap pilihan raya datang, waktu itulah PTI datang. Setiap pilihan raya datang, waktu itulah Lanun datang. Selepas pilihan raya, tidak ada PTI. 4 tahun tidak ada PTI. Next election, pilihan raya ke-16, you trust me, PTI akan datang. Pasal apa PTI? Bila saya dengar kenapa PTI. My uncle was then the chief minister. My mother, elder brother, Tun Sekaran. There was no PTI. Tun Mustafa was the chief minister. No PTI. Yong Tek Lee, Chong Kakiat was the chief minister. No PTI. Datuk Haris Salih, Pakistan, no PTI. Tapi when come to Datuk Syafiq Afdal, PTI. Wow. I was then the Deputy Defence Minister. Mana ada timbalan Menteri Pertahanan Malaysia? PTI. My God. When I was in UMNO, this is the hero of UMNO. Ini pejuang, ini benteng UMNO, Vice President. Bila saya lawan UMNO, jadi PTI saya. Wah. Bagus punya politik yang ada. So saya harap sungguh, bukan kita very parochial. I'm not saying that we don't love the country. I love Malaysia. This is our country. But we must be fair. Kita kena just. Kita kena adil dengan rakyat kita. Untuk kita boleh membentuk sebuah negara yang umatnya berpadu. Saya melihat dalam pilihan raya ini penggunaan bangsa dan agama, I can tell you, it will mold the mind and the values of these people. And we are not going anywhere. Bayangkan, Tun Mahathir dalam Pakatan Harapan, parti dia, nama dia bersatu. Dia chairman, Mahyudin presiden. Mahyudin hijack mandat rakyat, dibuangnya Mahathir, dibuangnya si Mukris. Mukris and Mahathir was kicked out by Mahyudin. Bila saya dengar di TV, berita beritahu, YouTube pun beritahu, Mahathir sudi kerjasama untuk kepentingan rakyat di negara ini dengan Mahyudin. Apa nilai yang ada kepada pimpinan yang ada di negara ini? The guy who kick you out? The guy who topple you? You want to work with them? We can pardon people. But what sort of values that we have as a politician, as a father, as an individual, to install to the mind of the people in this country? Tak ada nilai-nilai. Kita nampak nilai-nilai. Lompat sana, lompat sini, kerjasama sana, kerja. GRS. Gabungan Rakyat Sabah. Mana ada gabungan rompak Sabah? Betul? Betul ke? Dia rompak. Kau saman saya. Dia itu bukan takut mau disaman. I have evidence. Gas ambil minyak. I told Tun Mahathir. We had a meeting, 3 of us. Myself, Abang Joe, he was then the Prime Minister. I said, Tun, review.
Since PDA was introduced 1974, Petroleum Development Act, 95% Petronas, 5% Sabah. I said, ubahlah sikit, kongsi-kongsi pun, kita berkongsi niaga pun tu adalah perubahan. Daripada zaman 70-an, dari sampai sekarang, tahun 2019, masih lagi 5% sama Sabah. Kenapa tidak boleh ubah? Bagilah 20%. Wah, Syafiq, kita susah. Nanti Petronas bankrupt. Mas was bailed out. Bank was bailed out. All these so many crises they had at the national level, beli barang itu bankrupt, bail out. Who bailed them out? The federal government. Where did they get the money? Surely I think dalam belanjawan berapa dividen yang dibagi oleh Petronas? More than 50 billion money. Mau bagi 20 billion sama sahabat tidak boleh. Bankrupt Petronas. Tapi bagi dengan Parti UMNO boleh. Bagi dengan kerajaan persekutuan boleh. No, this is need to be adjusted. Yeah. Pasal itu, I thought that I was going up there quietly from youth, Majelis Tertinggi, sampai naik presiden. Saya ingat mau naik. The second round contested, the first round I contested vice president, I become the third person yang menang. Naik presiden ketiga. The second round I went up, become naik presiden nombor 2, undi paling tinggi. Undi saya sama si Zaid, beza dia 7 saja. Tapi bila kira dalam bilik itu, saya dengar saya yang lebih. Tapi tengok-tengok bila umum, saya nombor 2. Wah, nombor 2, besok-besok jadi Presiden UMNO. Presiden UMNO, otomatik jadi Prime Minister. Wah, I thought. Tapi tidak sampai atas sana, gantung, pecah. Gantung pasal apa? Oh, Musa Ahmad tolong gantung sama saya. My fellow Sabahan. Yeah. Those guys. When I look at it, I said, where did we go wrong? Immediately I said, jangan ambil tindakan, that's why we form Parti Warisan. Yang ada to ensure that we have the right vehicle, a multiracial party to unite Malaysia, not based on race, not based on religion. Yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bukan saya dahulu ya dalam Pakatan Harapan. Bayangkan 6 tahun saya bergabung. Bantu. Bukan hanya bersatu di Kuala Lumpur, DAP, PKR. I helped them a lot. Never in the history. Saya minta satu kursi sejak Cina. Di Sabah. Bincang dengan Kit Siang, bincang dengan Guan Eng di parlimen, tidak habis. I said, no, I just want one, I said. Minta Jun Wong, dia former Likas punya YB. Lepas itu Likas DAP punya kursi. Saya bilang, okay, bagilah tempat lain, ya, where the Chinese are. No choice. The last meeting I had was Anthony Locke dengan Cintong. In my daughter's restaurant in KL. They're still alive, viral to them, whether I'm telling you all the truth or not. Saya beritahu lepas itu, I said, end of the day, Tun Mahathir pun telefon, you are the last guy to discuss about allocation of seats. I said, Tun, we must be fair. Tidak. Ya, saya beritahu tidak jadi. And there was no one single seat given to a multiracial party, Sabah, yang ada. I compromise. Guan Eng minta supaya tanding di Tenung. Guan Eng minta supaya tanding di Bingkur. Tanding lagi kawasan lain. I said, I don't mind to help you guys. But give me one Chinese seat. Because I have a vice president who is also Chinese. Nama dia Jun Wong. Wah, terpaksa tidak ada kursi. Jun Wong, sekali tidak ada kursi, saya cari mana kursi yang Jun boleh bertanding supaya dia menang. I don't want Jun Wong to lose. Because he is the only vice president coming from the Chinese community. Yang ada waktu itu. Cari-cari mana kawasan, saya bilang, John, kau tanding di Pulau Gaya. Can you imagine a Chinese guy tanding di Pulau Gaya? There's no a single Chinese in Pulau Gaya, all Bajau, you know. Simbulan, Tanjung Aru, berapa peratus Melayu? 85%, Simbulan 95%, Malay area, tidak banyak Cina. But I have to give to Jun Wong to ensure that Jun, you don't contest. Pasal itu bila dia dengar DAP, dia selalu marah sama DAP. Saya bilang, Mama lah ya. Jangan terlalu marah-marah. Kita tidak mau gaduh-gaduh. Ya.
Tapi saya faham, I compromise a lot. Tapi bila berlaku dalam beberapa keadaan yang jatuhkan saya, mulakan 3 adun. One was Kenny Chua, the other one was William dari Sendakan. And the other one was Ronnie. I said, what happened? 2 PKR, 1 DAP. Kalau 3 ini tidak lari, saya masih kekal Ketua Menteri Sabah. Tapi 3 lari, itu yang lain UMNO yang masuk, semua ikut lari. Wah, itu yang saya beritahu. How did it came about? Saya bubar Dewan, bila saya bubar Dewan, Anwar Ibrahim datang pergi rumah saya. Minta kursi 14. Saya bagi dia 7. Dia datang dengan Wan Aziza, dia datang dengan Secretary General. Spend about a few hours with him. I said, how many seats do you want? He said, we want 14. Where the area? I said, I don't want to dictate who are the candidates in your party. But I said, Datuk Sri, I know very well. Most of the time, my life is in Sabah, so I know where their kampung, mana kawasan-kawasan dia. Ya, bila saya letak, saya beritahu, you take 7. I give 7 to DAP, I give 7 to PKR, bagi dengan 1 amanah. Saya bagi 7 sama DAP. Saya bagi 7 dengan PKR. Apa jadi? First day, pilihan raya, Anwar terbang. Saya tanya Christina, mana kau punya presiden? Dia terbang pergi KL. Terbang pergi KL pasal apa? Pasal dia mau sign formidable number. Convincing number. Di belakang saya, Anwar Ibrahim boleh kongsi sama UMNO, mau angkat sumpah Perdana Menteri. Saya di Sabah lawan dengan UMNO. Gaduh. Di KK gaduh, di Keningau gaduh, di Sempurna pun gaduh, tapi dia terbang KL, dia bilang sudah sign SD dari UMNO. UMNO saya punya musuh di Sabah, dia berkawan belakang saya. Bagus punya orang. Saya ingat saya sudah mengalami di dalam UMNO, BN, the same thing, they repeat again, Pakatan Harapan. Surely Anwar cannot have that number kalau DAP tidak sokong. Surely Anwar tidak ada number kalau Amanah tidak sokong. Tapi bila saya melihat, rupa-rupanya inilah yang saya beritahu. I have to learn my lessons well. Pasal saya sebagai Presiden Parti Warisan, I don't want to bring you all Sabahan, all Malaysians on the same kind of route. Jalan yang kita nampak jalannya masih saja karakter dia. I can tell you all Malaysian. After these elections, you can be sure number is not enough. Gaduh di KL. Mahathir gaduh, Anwar gaduh, Mahyudin gaduh. Siapa jadi Perdana Menteri? You can be sure of that. And that is the moment. That is the reason why Daryl, June, they came here. They came here, oh kami bagi timbalan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. My God. Wake up Malaysian. There's no, kita katakan, progressive society in this country. Mentality dia. Seakan-akan kita melihat cuma mereka yang layak. The United Kingdom, orang India, Sunak boleh jadi Perdana Menteri. Takkan di Malaysia tidak boleh orang lain Perdana Menteri daripada mereka, daripada Penang, Johor, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak. Cuma mereka saja boleh. They can be the finance minister. They can be minister of interior. They can be the prime minister of the country. But no other people can be qualified to become the prime minister, only them. No, we are not asking for it. But be fair. How can Mahyudin, having only 7 members of parliament, yet become the prime minister of Malaysia? Bergabung sana, bergabung dengan siapa? Bergabung dengan PAS, bergabung dengan UMNO. The guy that you repeated, the guy that you fight against, talking about corruption, talking about abuses of power, you work with them for the sake of the country, for the sake of people. Nonsense. It's only a talk, lip service, sweet talk. There's no values in it. In United Kingdom, they can change the Prime Minister 3 times. From Boris Johnson to Sunak, the least trusted person, least trust,
Ya, 3 Perdana Menteri. Tapi 3 Perdana Menteri masih parti yang memerintah konservatif. Kita berubah 4 Perdana Menteri, parti-parti lain. Lepas UMNO, lepas Pakatan Harapan Bersatu, pindah dengan Mahyudin. Lepas pindah Mahyudin, pindah dengan UMNO. My God. Democratic system in Malaysia is very good. Democratic system good in Malaysia. A losing party can govern this country with only less than 30, 40, I think, about 40 members of parliament. We have 222 members of parliament in this country. Ini yang saya beritahu, kemana kita nak bawa? Bukan hanya dari segi politiknya, bukan hanya dari segi ekonomi kehidupan rakyat di negara ini. Tidak ada dari segi pengurusan keuangan hala tuju yang kita nakkan. Centralize all the industrial development di Port Kelang, di Shah Alam. We don't spread the wealth industri yang ada di negara kita based on where the resources are. Monetize it, maximize the cost supaya kita reduce. Kalau kita dapat kurangkan belanja dia, saya yakin ia akan boleh meningkatkan competitiveness of this country. Pasal itu bila saya buka, saya beritahu when I was a CM, I want to develop a port in Kudat. Kalau kita ada port di Kudat, it's so near to Japan. It's so near to Hong Kong, Shenzhen. I went to Shenzhen, I discussed with them. The CEO of Dubai port came over to see me, discuss with me. Dia beritahu dengan saya, Chief Minister, we would like to work with you. I said, no problem. I didn't realize dia ada dia punya pengurusan. Dia also own partly Manila port. Dia also partly own Shenzhen port. Bila saya tengok, I don't mind to work with you all. Yeah. This is the way forward for not only Sabah, but Malaysia. Lepas itu saya nak buka Tawau sebagai sebagian daripada Sulawesi punya street. Pasal apa? Bila saya nampak the route from down South Australia and New Zealand, those cargoes from New Zealand, from Australia, from other places, doesn't have to go round and round to Strait of Malacca. They can reduce the cost from New Zealand, from Australia, right to Japan. And you can imagine, it's not for Sabah, it's for the country. Ini yang saya cerita. Tapi kalau saya cerita panjang, nanti tuan-tuan, saya tengok seronok makan. Ya. Jadi balik kepada politik kita di Sabah, saya harap pilihan raya kali ini, rakyat Malaysia di Sabah, gunakan kuasa yang ada. Gunakan ruang pilihan raya ke-15 ini. Pasal apa saya beritahu? Gabungan ambil Sabah semua. Apa yang diambilnya? Minyak diambil. Gas diambil. Kursi kita ada 25. Itu pun mau diambil. Tapi si Jeffrey sama si Maximus, kita adalah parti tempatan yang memperjuangkan KDM. Wah, sedap telinga mendengar. Dibagi 2 kursi, thank you very much. Bagi 1 kursi si Kuru, thank you very much. Asal anak saya timbalan menteri, tidak apa. Kasih dia. Kemana kita bawa? Sabah ini. Pasal itu saya beritahu, banyak ada orang hubungi saya. Anwar, Mahathir, Mahyudin punya timbalan Presiden, Datuk Seri Kensi. I said, boleh lepas pilihan raya. But we must get these 26 seats back. And kita pastikan 26 kursi kita menang. 26 kursi termasuk Labuan. Besok pagi ini saya akan terbang ke Kuala Lumpur. 5 o'clock in the morning, I'll get up and flying off to KL. And then after that, besok saya ada ceramah di Batu. Lepas itu, the next day, I will announce the candidate di Kuala Lumpur. Pasal apa saya mau tanding di Kuala Lumpur? Menyusah dia bilang. Kenapa Datuk Sapi mau pergi KL ini? Susah mau menang. Saya tahu susah menang. Bukan senang menang. Tapi saya sudah berpikir, 222 kursi yang ada di negara ini, 160 lebih berada di Semenanjung. 31 di Sarawak. 25 di Sabah. Yang dorang sudah ada 168, dorang kongsi-kongsi, kita ada 25, dorang juga ambil kongsi, dorang ambil 18, kita ambil 7, bagi dengan PBS, bagi dengan staf, bagi dengan PBRS. Bersatu ambil banyak,
UMNO ambil banyak. UMNO siapa punya parti? Presiden dia siapa? Zahid. Bagi dengan bersatu, presiden dia siapa dia? Mahyudin, bukan Ajiji. Wah, bukan main. Sabah maju jaya. Mana ada maju? Logo saja yang maju. I went to Keningau, Frankie. I went to Tenom, besar dia punya signage dia. Big and signage, Sabah Maju Jaya. Bila saya nampak, di belakang dia Perkasa Hotel. Perkasa Hotel dibuat musim Datuk Haris lagi. Bukan musim Siajiji, tapi guna lambang Sabah Maju Jaya. Sabah Maju Jaya, kau punya kursi pun diambil oleh Kuala Lumpur Sabah Maju Jaya. Ajiji. Ayah. Wake up. I don't want to give them a single seat in Sabah. I'm going to contest in Sabah 25 seats. It's not Mahathir is not going to determine who is going to be the government, who is going to be the members of parliament. In Kota Kinabalu, in Sandakan, in Tawau, in Sampurna, in Pinampang. It is the Sabahan who will determine who is going to be YB, who is going to be a member of parliament in this. There's a Chinese saying, believe the wind from the east is coming to the country of Malaysia. Angin timur akan datang dari Sabah sampai Sarawak. Tapi anginnya boleh datang dengan kencang kalau kursinya 25 kencangnya ada. Tapi kalau dapat satu saja, orang tidak mau dengar. Dia tarik kita punya telinga, dia gantung kita. Ini kali belum gantung saya. You can hang me. No government can be formed in this country. Kalau kita dapat 25, I can tell you guys, Sabah is not for sale. We will try to ensure that kita pastikan supaya hala 7 negara ini mesti didengar. Bukan hanya kita mau supaya Kuala Lumpur bagi peruntukan kepada kita, but we must make sure that Malaysia, it is not based on race, is not based on religion. Extremism. Kita harus jangan adakan. Kerana ini saya bimbang yang berlaku apa dalam pilihan raya akan datang ini. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap agar pilihan raya kali ini kita boleh pastikan kita boleh menang. Tapi kadang-kadang pilihan raya ini menang bukan hanya oleh kerana partinya. Oleh kerana kadang-kadang itu oleh calonnya itu. And that's very important for us. Dan di parlimen cukup penting bagi kita. Saya tidak mau ahli parlimen dia duduk situ diam, tidak cakap, tidak bersuara. Orang bilang kasih panas bangku saja. Ya. That's why I'm so proud of my MPs now. Munira Aziz Jaman. Dia boleh bersuara dengan begitu lantang dan juga presiden, timbalan presiden, they're liking. Ya. Dia cakap juga. Ya. Dia cakap di parlimen, tapi dia ni macam Korean, ada sikit dia punya, the Korean actor is there. But he speak good. Dia ada kadang ruang, tapi kami bagi ruang untuk yang lain-lain berucap. Ya. We want to groom the younger people with authority, with qualifications to ensure that supaya suara itu kedengaran dalam parlimen yang ada. Ini saya berharap pilihan raya kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita akan pastikan supaya gelombang daripada Sabah yang ada, ya, dapat kita satukan rakyat yang ada. Cuma saya sedih melihat, the most divided people in Sabah is the KDM. It's so sad to see this. Punya banyak parti. Ada parti bercinta, PCS. Ada parti berbintang, Star. Ada parti berbukit, APCO. Wah. Ada parti bersalam, PBS. Ada parti berbaris, PBRS. Ada parti yang jadi tidak ada pokok tapi ada akar, parti akar. Macam-macam parti yang ada. Dan semuanya, when I look at it, kemana dia bawa? Yang paling baru, parti
KDN, Peter Anthony lagi. Wow. Saya cukup bimbang. Pasal itu saya tidak mau parti-parti berbagai bangsa. Kena ada Unite the Malaysians. The United Kingdom, they don't have parti berdasarkan bangsa dan agama. They have Labour, they have Conservative. The United Kingdom, the Amerika Syarikat, they have Democrat, Republican. What is all their struggle? It's about issue driven. Economy, jobs opportunity, unemployment, health, education. Itu yang menjadi keutamaan. Ini tidak. Keutamaan kita, bangsa kita. Keutamaan kita, agama kita. Keutamaan kita, kaum kita. Keutamaan kita, kampung kita. Keutamaan kita, Pinampang. Sempurna. Pasal itu saya mau masuk pergi Semenanjung. Saya mau pastikan the candidate I'm going to announce the day after tomorrow is quite a very, sound like Anwar Ibrahim, formidable candidate. Yeah. Ada poma PKR, ada poma MCA, ada poma AMNO, ada poma MIC. Semua masuk warisan. I want to unite them under the roof of warisan. Ya, betul. Ya. Bila saya baca pilihan raya akan datang di Semenanjung, there will be a lot independent candidate. Dia tidak akan memilih YB yang akan datang di Semenanjung berdasarkan hanya dengan parti AMNO, parti PKR, parti DAP, parti yang lain-lain. No. DAP will not get more than 42 seats in this coming election. You know why? Dia tidak akan dapat. Dia dapat 42 kursi pilihan raya ke-14 because Mahathir was there, Mahyudin was there, I was there. Vivian menang di Sandakan, undi yang Vivian dapat tidak pernah dalam sejarah. Hampir 13,000 majority DAP di Sandakan. Pasal apa? Saya pergi masuk kampung berhala. Semua orang Bajau. Majority dia dapat. Saya mesti pergi kampung Brunei. Dalam sejarah semenjak merdeka, tidak pernah diundi DAP waktu itu. Ya. Majority dia meningkat. Dan ini yang saya beritahu, this is where I think the landscape of politik akan datang. Saya sudah baca dengan baik. Ya. Pahang itu kubunya AMNO. Johor itu kubunya AMNO. Kelantan itu kubunya PAS. Terengganu itu kubunya PAS. Kedah itu kubu PAS sedikit sebanyak sini. Ya. It's not going to be easy. Di Selangor, bandar-bandar DAP, PKR ada. So there will be no assurance that one single party will be able to secure a government in this country. Tapi kita yakin di Sabah, di Sarawak, there's clarity. Clarity apa? They want the local party to win these elections in Sabah and Sarawak yang ada. Saya berharap tuan-tuan tepuk tangan, cukup kuat. 19 hari bulan, jangan tepuk tangan. Gunakan tangan, pangkal parti warisan. Boleh? Tidak berat. Cuma saya bimbang, kadang-kadang itu Barisan Nasional, dia banyak duit. Perikatan Nasional, dia banyak duit. Ya, dia cakap, duit ambil. Kalau 200, duit ambil. Kalau 1,000, dia pikir 2 kali. Dia sampai 3,000, dia terus hidup barisan. Saya bimbang. That what worries me. Warisan, we don't have money. Adalah sikit-sikit, taklah banyak. Pasal itu kita ada fundraising malam ini. Thank you very much for your attendance to support us. Yeah. But I'm quite sure, I'm very sure the fellow Sabahan, they will vote the party and leaders not because money, because of the service that they can render. And I can promise you, as a president of Warisan, we will deliver a voice in parliament and the government as well to ensure that we have the right path, policy, putting Malaysia on the right direction. Bukan tidak boleh. I've been serving 7 ministries in this country. Masa kita Takbir Negeri Sabah, I managed almost 4 billion ringgit. Never in the history. I increased the revenue of Sabah. I managed to pay the debts by Musa Aman. Dia pinjam duit gunakan Sabah Development Bank 1 billion daripada SDB Bank.
Raise the bond. Bila saya tengok, kenapa mau bayar 1 tahun? Bullet payment. Kenapa tidak pinjam 30 tahun, 10 tahun? Pinjam duit 1 tahun mau bayar. Hampir 10 public bank yang ada. Maybank, Finance, semua bank yang pinjam. Kalau saya tidak bayar, image kita tidak baik. 1 billion. But we manage prudently. Less than 1 year, I was able to secure, save money more than 1 billion. On top of that, we introduce a scheme, kita katakan tax. 5% sales tax kepada Petronas. Never done in the history. Not done by Mustafa, not done by Haris, not done by Tun Fuad, but it was done by Parti Warisan. Now, Sabah, selain daripada 5% dividen Petronas, we also getting 5% sales tax daripada Petronas. It's already 10% already. 10 already. But I know it's not enough. We should have more than that. Now I can tell you, the moment we have 25 seats yang ada di Sabah, we will make sure that what is due to Sabah and also Sarawak and the rest of the people, we'll make sure we will demand for that. They don't want to listen to us, they are the choice. Kalau Mahyudin boleh jadi Perdana Menteri cuma 7 MP, kita dapat 25 kongkong. Frankie, your former deputy speaker. I was the chairman of Commonwealth. Remember? You were my member. I brought him Serengeti. My office was in London. I was 3 years as chairman of Commonwealth, the whole world. My members were from Canada, members from Australia. I was the chairman. When I look at it, we were able to unite all the Commonwealth countries. You remember? I was able to unite the English, the British, the New Zealander, Singapore, everyone on board to ensure that we can. And I delivered my speech in Westminster, telling the British Prime Minister, David Cameron. Yeah, you remember I delivered my speech in front of them, how I said, it's a time for us, we don't want to be controlled, we don't want to be saying that we are colonial. Country served under Britain. There must be equal partner yang ada. Ya, waktu itu saya berucap, Frankie was there. Ya, dan itu yang saya beritahu, it's high time. Now you look at what happened United Kingdom, a very progressive country. Obama president, Kamala Harris become vice president. Now Sunak become prime minister. Penny Wong menjadi menteri di Australia. Kita orang Sabah menteri kampung saja itu. Jaga ayam dengan jaga telur. Dr. Chong, PTI lagi saya Chong. Where did we go? Saya harap pilihan raya kali ini kita akan mendapat kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Saya katakan kita ada program, kita ada plan. And it's not only for Sabah. We have plan. I've written a lot of the way forward for Malaysia. How do we resolve the rate of inflation in this country? How do we resolve unemployment in this country? How can be prudence in our financial management? We have done our homework to ensure that. Monetize the resources yang ada. Jangan ekspor banyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ekspor pergi India. Sampai India pun tidak milih minyak masak sama kita. Kalau bekas kita tidak ekspor, monetize. Cuma kita antar dia minyak masak, jual daripada buruh, jual daripada yang kilang kita di Tawau, apa nama kilang? Best. Minyak best. We can make a lot of money. Employment can be realized. Ini tidak. Semua minyak masak kilang sudah ada di India. Pasal apa? Raw material kita ekspor. Macam dulu masa kita. Dr. Chong ingat, zaman Tun Mustafa, zaman Haris, zaman Pairin, ekspor kayu balak. Ekspor kayu, lepas itu rostrum kita beli balik daripada Jepun. Kayu yang kita ekspor, dia jual balik sama kita. Perabot yang sama. Kayu yang sama. Kita beli, kita jual RM100, kita beli RM1,000. Mana boleh. Pasal itu, when I was a chief minister, stop the export of logs. Don't give it to them. But kita nakkan supaya develop furniture making. Itali boleh buat. Di Johor tidak banyak kayu balak. Dia punya resources daripada timber dapat hasil 20 billion per year.
Masakan kita tidak boleh dapat? Modern dan pasal kita punya tempat banyak kayu yang ada. Tapi ini tidak. Ekspor kayu. Si Musa yang untung. Nah, itu yang saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Saya harap pilihan raya kali ini kita akan mendapat kejayaan. Dan kita tawarkan parti tempatan yang dinamakan parti warisan. Ya. Hari ini 30 hari bulan. Penamaan calon 5 hari bulan. Besok saya terbang 31 hari bulan. Saya akan umumkan calon di Kuala Lumpur 1 hari bulan untuk calon di Kedah, di Perlis, di Kuala Lumpur. Ya, tidak banyak kursi. Ya, not more than 30. Ya, but we must add the number yang ada. Mungkin kita tidak boleh menang banyak, menang sikit. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5 ataupun mungkin 10. Mana tahu? Ya, saya pergi Port Kelang. Bila saya pergi Kelang, the candidate yang ada is a medical doctor, is a doctor. When I went to Perak, is also a doctor. When I went to Perlis, is a professor yang ada. Bila saya pergi sana, ada captain, ada major di Perak. It's quite a array of people who are highly qualified yang ada. Pasal apa? Kita nak pastikan bahawa warisan mempunyai wakil yang ada ilmu pengetahuan mereka dan boleh bersuara dengan lantang di parlimen. Hari ini saya nak apa dia? Saya nak nyatakan malam ini pasal saya tidak mau nanti macam-macam di bawah. Ya. Dari pagi tadi saya bangun jam 5 pagi, sudah ada orang datang rumah saya. Dia bawa dia punya file. Ada satu orang, saya bilang satu orang datang. Saya bilang nanti jam 10 saya datang lagi pergi pejabat. Saya datang pergi pejabat jam 10 tadi lagi banyak orang tunggu. Wah. Tunggu pasal apa? Tunggu siapa calon. My God. The longer you don't announce that, the more divided they are. That's what I'm worried about. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya kali ini. Dan kerana saya berada di Kota Kinabalu, dan kalau boleh walaupun ini jamuan makan malam, saya nak umumkan calon di Kota Kinabalu, di Sandakan dan juga di Tawau. Boleh? Boleh tak? Boleh undi? Jangan aja dengar. Apa dia? Okey. Jadi oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan inginkan saya nak umumkan calon ya yang ada untuk Sandakan, calon yang akan bertanding atas tiket parti warisan is a young man. Mana dia? Alex Tian. He is a master degree in renewable energy. Malaysia is facing problem. Negara kita berhadapan dengan masalah ekonomi. Energinya, there will be a moment when we don't have enough petrol and gas already. Ya, kita akan ketandusan. Dan saya mau seorang wakil rakyat dari Sandakan di mana banyak kelapa sawit dan anak ini ialah master degree of science dalam renewable energy, chemical engineering at Newcastle University. And dia pernah bertugas di dalam beberapa syarikat swasta yang ada. Ya, banyak pengalaman dia. Dan dia telah bertugas dalam Solmax Biology banyak, ya. Wilma International.
the Fortune Golden 500 company yang ada. Dan ini di antara anak-anak muda. He was born, dia cuma umur dia 31 tahun. Belum kahwin. Masih bujang. Daripada the next one, calon kita dari Tawau ialah seorang anak muda yang akan saya tampilkan, seorang peguam, Bachelor of Law Bar Professional from Cardiff University, and he was also a young man, Barrister of England and Wales, Lincoln's 2018 advocate, solicitor, dan dia ni seorang peguam. Anak muda, usia dia 28 tahun. Young man. Saya nampak dalam video, Datuk Kong bawa dia pergi kampung. Kong Hong Ming bawa dia masuk kampung, keluar kampung, saya tengok. Ya, professional trainer yang ada, Cardiff University, he's practicing lawyer yang ada. Pasal apa? Kita nakkan seorang peguam yang ada kredibiliti dia tentang ingin mempersoalkan undang-undang, bukan hanya MI63, labor law yang ada, berbagai masalah yang perlu ada kredibiliti dia. And this is a young man, umur baru 28 tahun. Orang bilang, kenapa pilih orang muda? Kenapa tidak pilih orang tua? 70% of the voters in certain area in Kota Belud, anak-anak muda. Daripada 18 sampai 30, 70% of the new voters in Kota Belud ialah anak muda yang ada. Anak muda boleh undi 18 tahun. Masakan anak muda tidak boleh dia jadi calon. Betul tak? Kalau dia boleh jadi peguam, boleh lulus dalam bidang undang-undang Lincoln's Inn di United Kingdom, masakan dia tidak boleh jadi parlimen di kawasan Tawau itu. Boleh? Di Kota Kinabalu, calon dia, my dear daughter, I call her macam anak saya, Amanda. A master degree in international relation and a bachelor degree from London School of Economics, LSE. A highly qualified young girls from KK. Dan dia seorang master juga dalam bidang keuangan, pernah bertugas di berbagai kementerian yang ada. Dan saya yakin anak muda ini boleh bersuara di parlimen, persoalkan belanjawan-belanjawan yang ada. Apa yang kita nak paparkan? Bukan kepada Sabah, to the country, to the people in this country. We have a young, qualified, young Chinese lawyer, master degree finance yang ada, dan juga master degree dalam renewable energy yang boleh meletakkan negara Malaysia di landasan sepatutnya. Kita tidak ketandusan anak muda di kalangan anak-anak Cina yang ada. Why I want to regenerate all young people? Because I know there will be a moment for me to go. Tapi sebelum saya jalan, saya nakkan supaya these are the young people yang ada untuk kita susun boleh menang dalam pilihan raya akan datang. Boleh. Ingat, saya mau jadi calon ke DKK. Setakat itu saja. Nanti saya harap sungguh keadaan pilihan raya akan datang, akan dapat kita tawarkan bukan yang kita mau rupanya, wajahnya, tapi kita mau suara dia di parlimen. Kita mau supaya kebijaksanaan mereka, ya, anak muda yang ada, ya, ini tidak tahu, belum tahu di mana dia mau bertanding ini. Belum saya umumkan sama ada bertanding di Batu Sapi, sama ada bertanding di Nabawan ataupun di Libaran, ya.
Ada yang minta saya bertanding di mana tempat. Saya beritahu saya tengok dulu, saya belum buat keputusan. Tapi saya minta kerjasama sama semua yang hadir pada hari ini. Ya, inilah orang-orang yang saya tahu, saya nampak, saya analisa. I met them. Saya jumpa mereka. Saya tanya, saya ask a lot of questions, saya tengok macam mana, ya. Dan banyak di antara pandangan mereka cukup bernas yang ada. Dan ini yang saya minta supaya mereka ini besok berkuasa di dalam parlimen kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya kali ini akan dapat membolehkan warisan mempaparkan anak-anak muda. Well, ada juga yang tua macam saya, ya, masih lagi mau, ya. Tapi saya beritahu dengan Daryl, sampai waktu kalau kau mau ambil, ambil. Ya, I'm not going to stay here until umur saya 90 tahun. Ya, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Sabah, ya, macam saya cakap, kita perlu bangun dan bangkit. Minyak kita sudah diambil, gas kita sudah diambil, kursi kita pun dorang mau ambil. Kalau undi kita mau ambil lagi, my God, Sabahan, wake up. Saya harap kita orang Sabah, rakyat Malaysia kena bangun. Pastikan kemenangan. Saya akan letak tidak lebih daripada 30 ahli parlimen di Semenanjung. Ya, tidak sampai 30, mungkin kurang sikit. Kalau ada sana dapat kursi di Sarawak 56, campur Sabah, kalau ada sana 20, no government can be formed in this country without Sabah and Sarawak, without some of our MPs in Semenanjung. And this is the way forward for the country yang ada. Dan saya tidak mau dengan semangat yang tinggi, kadang-kadang saya masuk kampung semangat tinggi, bangkit Sabah, undi warisan, that sort of things. Cuma saya nak minta kerjasama. Ya, itu yang saya beritahu. Thanks a lot for the donation you have given us. June, Nick, well done. Ya, itu yang saya beritahu. Ada yang donate meja banyak-banyak, saya beritahu jangan kasih susah hati mereka. Pasal kita ini tahu sedar ekonomi tidak baik di negara Malaysia. Orang pun berniaga pun susah. Kita tidak minta duit. Cuma saya minta undi saja, ya, daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Pasal itu bila saya minta kerjasama dengan Maximus, saya pun kontak dengan Tan Sri Pairin Kitingan 4 hari lalu. I call him up. I said, Topinai, can we work together? He said, well, you know, I like to work with you, but I'm no longer the president. Ya. Dan sebahagian tu mau kerjasama, ya, dengan kami. Tapi malangnya Max cakap warisan PTI. Saya beritahu dengan Max malam ini, my old schoolmate. I was in Sabah College with him. Janganlah hina kami sebagai PTM. You don't want to work with me, it's okay. But don't belittle me now. We are fellow Sabahan, you know. I just said that we can work with you because you are a local party. Yeah, it doesn't mean that, you know, if you want, Alhamdulillah, if you don't want, you can reject us. Tapi kalaupun tolak, janganlah sampai sebut saya ini PTI, warisan PTI. Ya, I have where's Douglas? Douglas Lin is here. Douglas is near. Douglas Lin, dia ketua bahagian Tenom. Kita ada 7,000 ahli warisan di Tenom. Kita ada 17,000 ahli warisan di Pensiangan. Saya tanya si Moody, saya tanya si Douglas, kau punya ahli Douglas 7,000 di Pensiangan, siapa itu? KDM, bukan PTI. So, calon yang saya letak Alex, calon yang saya letak Amanda, calon saya letak Chan, Casey Chan, itu bukan PTI, itu anak Sabah, rakyat Malaysia.
I hope we can work. Kita boleh bantu anak-anak kita untuk menang pilihan raya kali ini. Saya tidak mau cakap banyak, ya, dan saya lepas ni another meeting that I have. Thank you very much for inviting me, Jun Wong, and thank you very much for your attendance. Sometimes concerning me, worried if I stop my speech, takut undi pun berhenti. Tapi saya minta kepada John, Chong, Kong, ya, semua Frankie, spread out, move out. If you want to change the landscape in this country, please do it now. I just want you to say this tonight. Sebagai Presiden warisan, help me to help the Chinese, Indian, and other races in this country, please. Help me, please. I don't ask for more. I don't ask for more. Yeah, I think we have to do a lot. Not only the Chinese, not only the Indian, but also some of the Malaysians who are very deprived in so many places. Let's say, lihat, it's not an easy task for us. I know it's very taxing. When I deliver my speech in Parliament, I know it was in front of all the big shop. Mahathir was there. When I told him, I said, we are building a nation. We are not building race and religion in this country. And we have done that in Sabah. Yeah? I extended one extra public holiday for all the Christian in this country. It doesn't make me less Muslim. I'm still a Muslim. But I want to help other Christians to ensure that they can spend time with their parents, with their family when they have extra holiday yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa 19 hari bulan, bukan 20 hari bulan. 19 hari bulan ialah hari mengundi. Boleh? Jangan lupa. Undi. Undi. Terima kasih banyak. Sekian, selamat malam. 万分感激我们的党主席 Majelis merakamkan sekarung perhargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden atas ucapan yang penuh semangat. Kita berikan tepukan sekali lagi. 重启沙巴，我们需要每一位沙巴人的团结，支持民兴党，让民兴党为沙巴往后的辉煌，在今晚迈出革命性的一大步。 Dengannya, majlis kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Setinggi-tinggi perhargaan yang saya rakamkan kepada para hadirin dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis makan malam ini. Di sini kami ingin memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis pada malam ini. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu kita adakan sesi grup foto. Silakan. Dan juga makluman kepada rakan-rakan media, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden akan mengadakan sidang media. 特别通告，待会我们敬爱的党主席会在会场中央的贵宾席进行一个记者会，有请媒体朋友移步到舞台前。 Rakan-rakan media, sila bergerak ke depan pentas. Depan, di meja VIP, sorry.对不起，现在是拍照仪式。 Kita mengambil sesi foto terlebih dahulu.
贵宾们请就座，我们要进行拍照仪式。 Kita mengambil foto terlebih dahulu.